This is our front desk, and our company name is Guangzhou Juyuan Photovoltaic Technology Company Limited. And look at the right ground, there is a warehouse, and we can see the next one is our manager office. And then look at the right loan. This loan is a sample loan, and also we do some live streaming there. And the next loan, as we can see, is the office. And this loan is our restaurant. This department is one of the production department, and they will do some repair work there. Hello, I'm going to show you how to connect this MPPT solar charge controller. And for example, I will use this lead battery to connect this MPPT solar charge controller so that you can know how to connect this MPPT solar charge controller. We can see here are several terminals here, and the first step we need to take off these covers. So we need to loosen these screws. Wait a moment, please. Then we take off this cover, and we can see there is a row of screw terminal inside here, the green terminals, and we need to find out which green terminals are for solar battery. We can see from here, these two ones are for solar battery here. So we are going to loosen the inside screws. Now we can put this cable in, and please pay attention about this. All their connections are positive and positive, negative and negative. So the first we put this positive cable in the positive terminal here, and then tighten it. And then we put these negative cables in. Now we can see the LCD display is already started. Tightened. Okay, now we are going to take on this cover and then tighten it. Okay, we finished the connections as we can see here. And this is LCD display. When we connect the battery with the solar controllers, the LCD display is start, and we can check all these details, and we can set all the parametric settings inside here. I'm going to introduce these LCD displays and its functions. And we can see this main menu here. And this is take and tag, and this one is PV input voltage, and this one is PV input power here. And we can see this D means the daily production, this T means the total production. This one is charging voltage. It is changed every second according to the sunshine. And this one is current, is charging current. And we can see the functions. This is the sub menu here. The sub menus we can see the first one is parametric settings. We enter
this formatting settings, and it needs the password. The password is press the down button for free text and press the up button for free text, then enter. Okay, we entered in this formatting setting, and the first one is battery type setting, and enter. And we can see this is battery type we can choose. This is the first one. The first one is VRLH. This is lead acid battery, and the second one is gel battery. The third one is liquid battery, and the final one is liquid battery. And now we choose this liquid battery, and then we back to the last menu. And the next function is battery rate voltage. Enter, and we can choose this rate voltage: 12 volts, 24 volts, 36 volts, and 48 volts. We choose this 12 volts, and then we back to the formatting settings. And the next one is charging voltage setting. Enter, and we can check this floating charge. You can set this floating charge as unique. And about this floating charge, some guys don't know what is floating charge, and they may worry about that. If the battery get a full charge and the controller still charge the controller, it will damage the battery. The answer is no, it won't. About this floating charge, it means when the battery gets full charge and the controller does not stop charge to the battery, it will still provide a constant floating voltage and a small floating charge current to supply the battery, since the batteries get the naturally released powers, so it can protect the battery life. If you use this floating charge. About this floating charge voltage, you can set according to your battery parameter settings. It will show on your battery user menu, so you can set this floating charge voltage according to your battery user menu. Okay, we're back to the formatting settings. The next function for the next function. Okay, okay, do the formatting settings. We are going to talk about the next function, is charge current settings. Here you can set the maximum value here, to set the limit values as unique. And the next function is discharge limit voltage setting. This is very important for DC output. You can set this UV recovery and UV protection, or OV recoveries and OV protections. What is UV and OV? UV is mean under voltage, and this OV means over voltage. You can set all these formatting settings as unique. And the next one is a fatigue reset. Here you can choose yes or no. Here is unique. Okay, we have been finished this formatting settings introduced, and now we're back to the sub menu. And the next one is time and day adjustment here. And the next function is brightness adjustment. Here you can turn down or turn up this brightness. And the next one is a contrast adjustment, and it say adjustment as unique. And the next function is a sound setting. You can turn on or turn off this button sound, this alarm sound as unique. And the next function is record query. Enters. This one is record query. You can check the curve record queries and the factory record queries as unique here. Next function is delete record. Enters. You can choose delete the power generation, delete the power curve, delete the fault record as unique.
And the next function is DC output settings. This is very important for the DC output. Enter. You can choose the DC output is automatic rate, or you can choose is type controlled. You can set the type control as unique, and you can choose the PV control as unique. And the final one is telecontrol. And this telecontrol means remote control. It is still in programming, so it doesn't use everything. And the next function is communicating settings. You can set this forward address as unique. Maybe it's used for the Wi-Fi mode or some PC software. Here you can according to all these details you want to choose. And the final one is language settings. Language settings English and Chinese. Now this system voltage suppose English and suppose Chinese. But if you don't know Chinese and you don't know English, and we also have Japanese user menus. And about this Japanese user menus, it can show you how to set all these details step by step. So please don't worry about this. And okay, now we're back to the main menu here, and now we press the down button. We can see the system information here, date and time here, and system voltage, lithium battery 12 volts, and this is 65 amperes. Or this is this one current is set by yourself. And this is charging status is stored. And this one is outside temperatures, internal temperature here, so we can see. And the next is charging current, charging curve. And this is current curve, and this is power curve. And you can check all these details here, such as you can check this curve. It is changed every second, and you can show you all these real-time information. You can see every second for charging here. Okay, we have been introduced all these inside functions and introduced these main menus and introduce the sub menus. So if you have any questions, you can send inquiry to us. These MPPT solar charge controllers are in production here, as you can see. And all these MPPT solar charge controllers are waiting for tests and also waiting for install the LCD display here. And as we can see, this inside this MPPT solar charge controller inside structure here, and we can see this three components for this three components inductance, and these two ones for capacitance, and these two ones is for regulate. And we can see all these small components like orange colors, they are CPB components here, and we can see there are a lot of capacitance components inside of this MPPT solar charge controller. And also we can see from here, and we can see the clip fuse, clip here, and these green terminals, and these green terminals. Look at this green terminal is for RS485 here. And this RS485 it can connect Wi-Fi mode, and also it can connect a PC software here. And look at this
this green terminal here. Look at this MPPT solar charge controller, and this temperature sensor connector here. And we can see all these green here. These green terminals are these two, one for solar panel here, and we can see all their connections. Here is positive cable here, and this one is negative cable here. So we can note how to connect this MPPT solar charge controller. About there, all these connections like positive and positive, negative and negative here, and we can see this battery connection here, and this one this low connector here, and we can see all these connections. They are positive and positive, negative and negative. Also we can know that some clients they want to connect the inverter here with connect the inverter here with this DC load of controllers. And as the suppliers, we don't recommend you connect the inverters with DC load directly, because it is very easy to burn the controller here. So please connect the inverter with the battery directly. And then look at the inside of this MPPT solar charge controller here. And this layout is very clean, and then you can see it can avoid the interference between all these components here of this MPPT solar charge controller. And we can see this is a fence, the inside fence installation position here. Okay, look, all these small components of this MPPT solar charge controller, also including the MOS tubes, and all this MOS tube is soldering on the back here of the controller. So maybe we cannot see it more clear here, but we can see the MOS tubes is soldering on the back of this MPPT solar charge controller here. And then we can see this MPPT solar charge controller here. Okay, this one is for the small size. This one is for the small size inside structures, and this one is for 20 ampere to 40 ampere here, MPPT solar charge controller. And for this small size is suppose 20 ampere, 40 amperes and 40 ampere here of this MPPT solar charge controller. And we can see more details of this MPPT solar charge controller. For this MPPT solar charge controller, it can support 12 volts, 24 volts, 36 volts, and 48 volts. Another 16 voltage type is can support like such as 96 volts here, and about the 96 volts it can support, as we know, it can support 48 volts, 60 volts, 72 volts, 84 volts, and 96 volts here of this MPPT solar charge controller. And later I will show you more bigger size for this MPPT solar charge controller. About this size, it can support 45 ampere, 55 ampere, and 65 ampere. And later I will show you the more big size of this MPPT solar charge controller. Okay, look at this MPPT solar charge controller, the inside structure here, and we can see the MIDI size here is for 45 ampere, 55 ampere, and 65 ampere here, MPPT solar charge controller. And this size, for the mini size, 20 ampere, 40 ampere, and 40 ampere here, the mini size inside structure here, as we can see.
and it can support 12 volts, 24 volts, 36 volts, and 48 volts here. And this is the mini size. About this mini size, it can support 45 ampere, 55 ampere, and 65 ampere. About this MPPT solar charge controller. Another for the big size here, as we can see the big size. This one is for the big size, and we can see there are 5 capacitors here, and 4 inductance here, and we can see all these components. Also this was fuse clip here, and there are 4 relay here for this component, high frequency transformer. And we can look at the outside of this MPPT solar charge controller here, and you can see this green terminal here are for IS485 connector, and we can see this green terminals for temperature sensor connector here, and we can see this green terminal here. We can see this for solar panel, for solar battery, for the DC load here, and all these connections are positive and positive, and negative and negative. And we can see the inside design here, and there are 2 fans. The 2 fans design of this big size, and it is better for heat dissipation here. Look at this big size here, if you see. And this is a middle size, and this one is a small size here. And we can look at this small size. Yeah, this one is a fence. You can see the fence and the green terminal here. And this is the mini size, and 20 ampere, 40 ampere, and 40 ampere here. And look at this mini size. Middle size here. Okay, like this middle size. Also, it can support up to 96 volts for the system voltage here for this MPPT solar charge controller. And about this big size, and also it can support the system voltage up to the 96 volts here. We can look at this, the inside structure here. Okay, structures. And we can see the yellow components. They are high frequency transformer here. And we can see the aluminum base here. Look at this aluminum base. We can see all these aluminum bases here, and we can see about this aluminum base. We can call it cooling fuse. And about the cooling fuse, it is also better for heat dissipation. For example, when these inductance and modules produce a lot of heat, and the heat will transfer to this aluminum base, and then this fans will draw the heat out quickly from the cooling fuse. So it is better for the heat dissipation here. We can see all this inside structure. Okay, look at this part, and this part is LCD display here, and we can see this LCD display, and we can see the inside. Buttons here, 4 buttons, like this, 4 buttons. And then we can see the back design of this LCD display, and
This is a cable, and you also connect more longer cable here, and then use the outside LCD display, and you can see the bed soldering like this one. Look at this component, and it is in moisture soldering here. And as we can see, all these moisture components are soldering on the back of the MPPT solar charge controller here. And after he finished this moisture soldering, and we can see the front side of MPPT solar charge controller. And let's check which part is not covered the solder. E como é um aparelho usado, né? A caixa aqui veio rasgada. A caixa, não sei se vai dar pra vocês verem aí na tela. Tá um pouco suja, né? Como é um item usado, né, galera? Então o cara com certeza deve ter sujado um pouco. Mas parece que o controlador tá bem conservado, galera. This is the video made by our clients, and we receive these items another preference, and then you can see the user menus. This one is user menus in English. Isso aqui parece que tá tudo em inglês, hein? Isso aqui parece que tá tudo em inglês, galera. Não tá em japonês. Talvez deve ser esse motivo aí do rapaz não ter conseguido fazer as configurações nele. Also, we will attach a specification sheet in other language for this package. And now we also have the user menus in Japanese and in other language. If you're interested, please contact with us. And look at this MPPT solar charge controllers. Tem uma picuinha aqui atrás aqui, para estar circulando, refrigerando ele. Aqui na frente também temos mais entrada de ar. Aqui também do lado direito temos uma entrada de ar, do lado esquerdo também temos outra entrada. Então, em cerca de refrigeração, ele deve refrigerar bacana, pessoal. Aqui tem uma trava, que é onde nós vai estar conectando aqui os cabos das placas, baterias da saída load. E já vem com essa proteção aqui na frente também, bastante interessante. Aqui do meu lado direito do computador, nós temos aqui uma etiqueta mostrando as características. Also, this is the labels we attach on the MPPT solar charge controller here. Muita coisa sobre ele, pessoal. Parece que no Brasil também não tem desse tipo de contador de carga, né? Aqui também a gente não se vê muito. These labels with the brand name and with the model numbers, with the peak current, and also with the battery voltage, PV grade here. Que seria 55 amperes, então ele é um controlador de 55 amperes, pessoal. Aqui embaixo nós temos a voltagem da bateria que ele trabalha, seria 12, 24, 48 volts, tudo automático. E aqui por último nós temos a entrada de VOC das placas, que seria 18 volts, a mínima e a máxima de 150. Então parece ser um controlador MPPT verdadeiro, bem robusto, bonito, galera. Por enquanto assim a aparência dele parece que foi bem cuidado, né? Não foi muito judiado, apesar de ser um controlador usado, não tá com a aparência de estar bastante judiado, apesar de estar com alguma sujeira, algumas coisas, né? Mas isso aí, depois é só nós dar uma limpada no controlador. Agora galera, vamos lá pro galpão lá, conectar esse bichão aqui e algumas das baterias que eu tenho lá, para nós verem em funcionamento, beleza? Então partiu o galpão, pessoal. Chegando aqui no galpão, já consegui finalizar. After the connections of MPPT solar charge controllers, let's check the inside function. Sai e entra aqui no nosso controlador de carga. E a saída do banco de baterias eu já consegui finalizar também com o polo negativo. E agora há pouco também eu esqueci de comentar com vocês, ele veio incluído também esse sensor de temperatura. Eu não vou ligar ele agora. Eu tava vendo aqui, pessoal, ele tem esse tipo de chave aqui, ó. This one is temperature sensor connector here. If you want to detect the battery temperatures, please connect this temperature sensors with the controller and with the battery. Você deve estar ansiosíssimo para ver o bicho em funcionamento, beleza? Esquece a chave depois nós conversa. E a placa eu deixei aqui no canto aqui, galera. Talvez não sei se eu vou conseguir pegar a radiação, o tempo tá fechadão, né? Mas creio que só a carga aqui do banco da bateria, eu acho que já é o suficiente para nós ver o danado ali em funcionamento. E a bateria que eu vou estar utilizando agora para fazer esse teste é uma bateria da Hidashi, né? É uma bateria japonesa, da Furukawa bateria. É uma bateria construída aqui dentro do país. Ela é de 80 amperes. Faz de ponta cabeça aqui, mas ela é de 80 amperes. Beleza, galera? Eu vou fixar vocês um pouco aqui no tripé, que eu vou ter que fazer agora a ligação ali do polo positivo. E já vê a cara do danado ali, né, pessoal? Botar o danado para funcionar. Só falta conectar ali e o danado tá queimado. Já pensou, galera? Empolgação tanta aí. Esqueci até a bateria aqui no galpão. Quando nós conectamos aqui o bichão queimado, cara. Já pensou?
Não brinca com uma coisa dessa não, Júnior. Fala aí. Vou estar passando aqui também, galera, pedaço de fita vermelho, de fita isolante. This cable is a battery cable here, and then he made a remark for this positive cable. And then put these positive cables into MPPT solar charge controllers. Please, as we can see, all these connections are positive and positive and negative. Positivo. Lá vai, hein, pessoal? Será que o danado tá queimado? Tá funcionando? Agora é a hora da verdade. Ah, moleque! Olha o bichão lá, pessoal. Calma aí, deixa eu levar vocês ali. Talvez vai dar uma tremida agora na tela aqui que eu vou tirar vocês de pé. Dá uma conferida aqui na cara do controlador. Now this LCD display is already started, and you need to turn on the circuit breaker of the MPP of the solar panels. Relógio, controlador. Acender aqui. Aqui, como está desligado ainda aqui a parte das placas, não está marcando nada, mas aqui deve ser o watts, né? Quanto o watts está produzindo, a voltagem das placas. Aqui a voltagem da bateria e a amperagem deve ser também quando começar a entrar a energia das placas. E talvez aqui deve ser o tanto de produção hora e aqui talvez o consumo. Não sei ainda, né, galera? Tem que dar uma fuçada no controlador para nós descobrir. Vou dar energizada aqui agora para ver. Ó, já começou a funcionar, já subiu aqui para 21 volts. Já começou a piscar, galera. Então tá, o jardim aqui tá começando a entrar já corrente com o nosso controlador, energia. Okay, now we can see all this real-time information of this LCD display, and we can see the charging voltage, charging current here, and also the charging power. Descobrir futuramente aí. Vou dar só uma fuçadinha aqui na parte do manual dele, só para dar uma olhada como é que funciona. Parâmetro setting. Isso aqui, galera, parâmetro aqui talvez deve ser tipo quando a gente passou. And then we can plus the main menus and then into the parameter settings, and we can see there are many functions here of MPPT solar charge controller. You can choose the day and time, the parameter settings, and many other settings here. Isso, aqui, galera, é isso mesmo, aqui é a data, né, que é 2022, mês 2, e hoje talvez deve ser dia 10, 9, 10, né, esqueci que dia é hoje. Aqui é a hora, né, 23h16, eu não vou mexer por enquanto. Talvez quando a gente desconectar aqui do polo da bateria, essa conexão, essa programação que a gente ajustar aqui, talvez possa apagar. É isso mesmo, é a hora, né, dá pra fazer a hora, tudo. Bacana, pessoal, não precisa dar umas mexidas aqui ainda. Ó, tem até brilho, galera, ajuste de brilho. Parece esse ajustamento da cor aqui da tela, né. Aqui que entra. É isso mesmo, pessoal, ó. Pra deixar mais claro, mais escuro, né? Tipo no período do dia, no período da noite. Bacana, galera. Show de bola mesmo, hein? Aqui, contraste. Ó, tem até contraste das cores, galera. Mais apagado, mais forte, né? Cara, bacana. Tem vários tipos de setting aqui nesse coisa. Sound setting. Aqui talvez deve ser pra deixar com som ou sem som. Tem até alarme, parece. Ó. Aqui é o botão, né? O som do botão que quando tô apertando agora ele tá fazendo barulho. Pra tirar ou colocar. Aqui deve ser algum tipo de alarme que nós temos que descobrir ainda. Record, delete record, talvez deve ser a produção lá pra gente deletar. Descer output setting, a entrada communication setting. Isso aqui deve ser talvez do banco de baterias, galera. Aqui tá um desenho de baterias, ó, né? Talvez se a gente quiser colocar manual também dá pra colocar 12, 24 ou 48, que seria o aparelho. Ó, linguagem setting, será que tem em português, galera? Japonês? Ó, dá pra deixar em japonês, galera. Mas se eu colocar em japonês aqui, vocês não vão entender, né? Aí, ó. Aí vocês não vão entender nada com nada, galera. Só deixar no inglês aqui por enquanto. And about the language, you can choose English, and also you can choose the Chinese. Esse aí é o novo controlador, cara, que nós conseguimos adquirir pra estar colocando no nosso sistema, né? Reforçando nosso sistema. Por enquanto aqui as primeiras impressões, cara, show de bola mesmo, galera. Agora é só pensar onde que eu vou estar colocando ele. Não sei se eu coloco ele no lugar do Pau MR ou coloco ele no lugar do Yasun Power. Talvez eu esteja colocando ele lá no lugar do Pau MR mesmo. Porque o Pau MR é onde está conectado a parte de baixo da minha residência, é onde o meu consumo é maior, né? Talvez eu vou estar colocando ele no lugar do Pau MR e trazendo o Pau MR aqui pro galpão. A intenção é colocar os controladores aqui do galpão, galera. Vou até mostrar aqui pra vocês. A intenção é colocar os controladores aqui do galpão, retirar todos esses PWM e tá colocando tudo MPPT, que seria o Pau MR dublado. Olha só como é que ele trabalha. 550 watts, galera, tentando com o banco de baterias e tá vindo 20 On the second days, our clients test this MPPT solar charge controllers, and then we can see all these real-time informations, including the day and time, solar panel charging voltage, and solar panels charging power. Em cima onde está escrito aqui DS,
onde marca o quilowatts-hora que a gente produz no dia. E esse TS é onde a gente produz mensal, todos os meses. Talvez, galera, como faz 5 dias só que eu tô com esse contador instalado no sistema, não sei se ele marca semanal ou se ele marca mensal, se ele marca todos os meses ou é por semana, beleza? E aqui dá para nós também zerar e começar do zero toda essa marcação aqui do nosso consumo, galera, da nossa produção de energia. E aonde eu queria falar para vocês, pessoal, das novas configurações que eu encontrei nesse contador de carga, é exatamente aqui, ó. Nós vamos entrar aqui na parte do password. If you want to enter the parameter setting, it needs a password, and the password is press the down button for free text and then press the up button for free text. Then enter, press this enter to enter all these informations. You can change all these inside values as unique here, and you can choose the battery type setting. Agora a pouco não vai, ele só vai para cima, ele só vai para baixo. Aqui deve ser bateria selada e aqui é bateria de gel selada. Como eu trabalho com baterias automotivas, galera, baterias com fluido, então eu vou deixar aqui na parte de líquido. E já está configurado. A segunda casa, pessoal, é onde nós programamos a voltagem do nosso banco de baterias. Eu programei do automático, né? Dá para nós deixar 12 volts, 24 ou 36 ou 48 volts. Eu deixo no automático. Aqui é o setting aqui da bateria. And this is a floating charge and equalizing charge. You can change this value. E parece, pessoal, que ele mantém aí entre 2 ou 3 horas. Ele coloca nosso banco de baterias todo em flutuação por 2 a 3 horas. Depois que ele percebeu que o nosso banco já está totalmente equalizado, ele desce para 27,60 volts. Ele faz tudo isso, tudo automático, galera. Agora aqui na quarta casa, o máximo, né, que a gente quer que ele produz, que seria 55 amperes. Como esse controlador ele é um controlador de 55 amperes, então eu programei para entrar o máximo de amperagem que ele vai buscar nas minhas placas, 55 amperes, pessoal. Aqui. Essa parte aqui, About this discharge limit voltage settings, U which means under voltage and OV means over voltage. And this function is for DC loads output function. tá 29, né? 32. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui com você e não vou mexer muito aqui nele também. Quando eu abri essa parte aqui já estava programado com essa função, então eu já vou deixar direto com essa função aqui, galera. E a última é o recorde, sim ou não. Então como a gente não quer recordar nada por enquanto, resetar ele, fazer o reset do nosso controlador, então eu vou deixar já programado do jeito que está. Se eu resetar ele aqui, pessoal, todas as programações que eu fiz nele até agora, ele vai começar praticamente do zero, beleza? E aqui, galera, eu vou dar uma resetada aqui para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Calma aí, galera, que nós estamos meio perdidos nesse controlador. Como vocês estão vendo, ele tem muita configuração mesmo. Esse controlador. As we can see, there are many functions we can choose. About this delay code, if you choose delay the generations, and it will delay all the power generations. Aqui, galera, ele já zerou. Então, praticamente, ele já zerou o nosso consumo. Ele vai começar a marcar agora desde o zero. Então, hoje, tudo que ele marcar aqui em cima, ele vai marcar praticamente por igual, né? Aí, quando parar de vir radiação das minhas placas, energia das minhas placas, ele vai manter aqui registrado na parte de baixo. E no dia seguinte, ele vai começar tudo de novo aqui na parte de cima. Aí, ele vai acumulando todos os dias. Beleza, galera? Então, galera, esse controlador aqui, pessoal, ele é muito top. Tô gostando demais desse carinha aqui. E o único ponto negativo que eu tenho aqui para falar para vocês, galera, que esse controlador aqui, ele tem uma saída de ar aqui, ó, que nem o nosso controlador de carga Pau MR. Então, ele fica muito tempo acionado aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir agora a ventoinha dele em funcionamento. Ele fica por muito tempo acionado. Então, praticamente, ele fica 5 minutos acionado e volta em cada uma em uma hora, galera. Então, ele aciona muitas vezes os dias. E é o único ponto negativo que eu achei nesse controlador. O resto, galera, não tem o que reclamar desse carinha. Ele é muito bom. As configurações dele, ele ajuda demais para nós manter a vida útil do nosso banco de baterias. E sem falar no rastreamento dele, né, galera? Como vocês viram agora há pouco, o tempo está totalmente fechado. Não está aquele sol bacana. E mesmo assim, está entrando 800 watts. Agora deu até uma aumentada, 800 watts. E está vindo 30 amperes para o nosso banco de baterias. Isso aqui, galera, eu estou trabalhando com 4 placas de 325 watts ligado série com paralelo. Eu creio aí que quando começar a abrir o tempo bacana pro lado de cá, eu acho que ele vai fazer esse seu rastreamento total aí, que ele vai estar mandando aí os seus... Eu creio aí, galera, que ele vai estar mandando na faixa aí dos seus 1000, 1100 watts e vai estar chegando aí perto dos seus 40 amperes. Antes de eu finalizar aqui o vídeo com todos vocês, deixa eu aproveitar aqui que eu já estou com o nosso alicate aqui em mão. Vamos dar uma passadinha aqui no nosso alicate. Now he is going to use the other tube to test this ME solar charge controller. Nosso banco de baterias, beleza? Vamos
Vamos dar uma conferida aqui se realmente essa marcação aqui é falsa ou verdadeira e se ele realmente está fazendo um trabalho de um controlador de carga MPPT verdadeiro. Vou estar analisando aqui o nosso alicate amperímetro, pessoal. Aqui provavelmente vai estar marcando 1 amperes aqui de erro. Geralmente ele crava em 1 amperes, né? Mas essa marcação aqui, infelizmente, desse tipo de alicate, não tem como a gente fazer a correção. A única forma de nós estar corrigindo isso é na hora de nós estar fazendo aqui as medições, está diminuindo menos 1. This current he test is for solar panels, is not for the charging current. So the charging current on the MPPT solar charge controllers it is for the system charging current, is not for the solar panel current. Por enquanto ele está fazendo o seu trabalho de um controlador de carga MPPT verdadeiro. Ele está pegando toda essa potência e a corrente transformando em amperagem. Agora vamos passar aqui na saída do nosso controlador para ver se está passando uma corrente verdadeira, galera. Continua aqui ainda a marcação falsa. 33,3 no nosso alicate amperímetro. Parece que entrou uma sombra ali no sol aqui agora. Arredondar para 33, 32. Opa, calma aí, galera. Como é que tá oscilando aqui? Deixa ele afirmar aqui para nós fazer uma marcação correta. All this charging current is changed every second, so we can see it is a little different from each other. 32 com 34. Pessoal, como vocês viram aqui, realmente esse contador de carga aqui, ele está fazendo a marcação corretíssima aqui no display dele. E ele está mostrando para nós que realmente ele é um contador de carga MPPT verdadeiro. After our clients test this MPPT solar charge controllers, this is the real MPPT solar charge controller. So if you are interested in this models and need more information, please kindly to contact with us and we will send more detail back to you as soon as possible. Não deixa de deixar aquele like maroto, comentem aí o que vocês estão achando desse contador de carga e assim que nós puder nós estaremos retornando a todos vocês, beleza? E para os próximos vídeos, pessoal, vou estar acabando de finalizar aqui. Okay, the next step is show you how to connect the Wi-Fi modes. For the first step, you need to download an app and then open the app. Open the app and then scan the QR code on the Wi-Fi mode. It needs your password for Wi-Fi. Then press the buttons on the Wi-Fi mode and search. And press the search buttons on the phones. By the way, if you need more information for this MPPT solar charge controller to connect with the Wi-Fi modes, please feel free to contact with us. Look at these machines, and this machine it can show you how to assemble some components on the PCB board and MPPT. This part it can show you how to place the shell of MPPT solar charge controller. This part is one of our solar in Guangzhou City. There are some feedbacks sent from our clients. If you need more details or you are interested in our products, please don't hesitate to contact with us, and also you can click the link of our products and then send the inquiry to us. We can send the catalog and we can send the specification sheets to you as soon as possible.